Yooyyaa harka fuunee akkam jirtan nagaa galata ani nagaa kooti galata rabbii akkam jirtu sin har'a wantoonni waliin laalluu jalqaba irratti baga nagaan gara boruufan TV dhuftanii amma har'a immoo wantoonni waliin laalluu basic development course kan ta'e HTML5 fi CSS tutorial part 1 kan irratti kan waliin laalluu HTML5 maal akka ta'e tokkoon soo laallaa jechuudha. Baga nagaan gara boruufan TV dhuftanii wantoonni waliin amma boruufan TV warroonni subscribe goonii subscribe gochuun miseensa keenya ta'a waan subscribe gootaniif immoo galatoomaa. HTML5 jechuun maal jechuudha? Walumaa galatti HTML jechuun HTML is a hypertext markup language jechuudha. Hypertext markup language dha. It is used to present web content on the World Wide Web or WWW. It is a fifth and the last major HTML version that is used. Kana jechuun maal jechuudha? Isa dhumaati latest dha jechuudha HTML5. HTMLin bara 1992 eegalee kana booda wantoonni hundumtu 89 eegalee wantoonni hundumtu jijjiiramaa dhufanii jechuudha istiroota isaa keessatti. HTML stands for hypertext markup language dha. Stands for abbreviation kun HTML jechuun stands for H hypertext dha. Hypertext dha. Teen text dha. Markup immoo M immoo mark dha. L language dha jechuudha. It is used to design web page using markup language. HTML is a combination of hypertext and markup language. Hypertext fi hyperlink kana gargar baasa. Hypertext jechuun link between two pages jechuudha. Hypertext defines the link between the web pages. Web pageota link isaan jidduu jiru akka argannuuf kan nu taasisudha. Structure qaba. What is the structure of HTML? Structure in HTML maal akka fakkaatu tokkoon isaa detail ilaaluu dandeenya. HTML jalqaba irratti kaa'u. HTML biraan gahin gara oliitti iddoo kanarratti document geenyee kaa'uu dandeenya. Sanaan booda HTML dha, head dha, title dha. HTML akka banameen cufamuu qaba. Headinis akka banameen cufamuu qaba. Titleinis banamee ending and closing tag qaba jechuudha. Inni bira body dha. Body jechuun qaama akkuma xalayaa yoo barreessinu fayyadamnu sanitti fayyadamnaa jechuudha. Hunduma isaaniitu fakkeenyaaf xalayaa tokko barreessinu iddoo dhaabbata wayiitiif yeroo barreessinu maal qaba? Mata duree qaba yookaan seensa qaba. Mata duree qaba, seensa qaba, qaama qaba, cufiinsa qaba. Kana jechuun walumaa galatti kan nuti fayyadamnu. HTMLnis structure kana qabatee jira. H1 jechuun immoo heading jechuudha. Heading 1 up to 6 kan jedhaman. History of HTML kana waggaata bara 1989 Berners-Lee invented kan ta'edha. Kana history wan isaanii yeroo tokko nama gaafatu interview irratti theory kana laaluu dandeessu, refer gochuu dandeessu. HTML5 tags the following kana qofa osoo hin taane baay'eedha. HTML5 tag warri jedhaman hedduudha. Refer gochuu dandeessu borofan.com/html jettanii argachuu dandeessu. Akkasuma immoo borofan.com hojjettan portaalii education development dhaaf nu gargaaru hundasaa asirraa argachuu dandeessu walumaa galatti. Jechuun maal jechuudha? Anchor tag jechuudha. Anchor tag kana jechuun link between two web pages. Web page tokko gara page biraatti deemuu yeroo barbaannu maal goona? Kanaan link goona jechuudha. Jennee href kan jettu jirti. Hyperlink kan jedhamu href kan jennu reference hyper reference jechuudha. Ref goona jechuudha. Href jennee fuunee gama geessinaa jechuudha bakka barbaannu sana. ABBR jechuun immoo abbreviation jechuudha. Akkuma nu biratti lakkoofsa saanduqa poostaa PO box hin jennu akkas fakkeenyaaf kan akkasiisan jechuun address hojjennee ABBR hojjennu nu kaa'aa jechuudha. Inni taane jiru address dha. Specify the outer content information jechuudha. Area jechuun akkuma area calculate gochuu barbaannu present gochuu barbaannu area jennee fudhanna. Body immoo qaama waan sanii HTML contentiiwwan HTML tartiibota yookaan structure sequence HTML keessa isa
gara gadiitti argamudha jechuudha. Tokko maaltu jira? HTML'n ofiisaatii jira. HTML ta'anii eenyutu jira? Headingin jira. Headingii ta'anii eenyutu jira? Taayitilii jira. Taayitilii ta'anii immoo bodiitu jira. Bodii ta'anii immoo fuutariitu jira. Kontantiitu jira. Kontantii ta'anii fuutariitu jira jechuudha. Bodiin isa keessaa tokko. Batan jechuun immoo qaama batan jennee kan fayyadamnu. Batanii tokko gara tokkotti samiit gochuu yoo barbaannu yookaan kilik gogaa goonuu batan hin beektu walumaa galatti. Head jechuun headiidha. Header jechuun immoo taayitiloota keenya headarii gochuudha jechuudha. For more reference isa dubbisuu dandeessu. HTML elements warri jedhaman jiru. HTML element jechuun elementiiwwan qaban fakkeenyaaf paragraafii HTML elementiidha. Taayitiliin HTML elementi akkuma maqaa isaaniitti represent ta'u jedha. HTML is an individual complement of HTML document. It represents semantic or meaning. For example, title of the document is any bakkawa. Akkasumas kunis P hojen paragraph irraa fudhanna. Div hojen division kan jedhu irraa fudhanna jechuudha. Section hojen section isa keessa kan jiru irraa fudhanna. Walumaa galatti starting tag fi end tag. Bold jechuun capital B fayyadamna. BR hojen break jechuudha. Kana hunda isaa more waliin ilaalaa deemna yeroo practice goonu akkaataa ittiin ilaallu jechuudha. Kana dubbisuu dandeessu. Key sensitive HTML tags and attributes. Key sensitive miti HTML tagging asirratti wantoonni beekuu qabnu key sensitive miti HTML totally. Capital P and small p are the same. Qubee paa guddaa fi paa xiqqaan the same. Waa'ee paragraafii tokko qabna. Garuu capital P and small p yoo close goon wal fakkaata. Capital P dhaan bannee capital P dhaan yookaan small p dhaan cufuu dandeenya jechuudha. But HTML yoo jennu garuu X jechuun faallaa HTML jechuudha walumaa galatti. Sanaa booda inni maalidhaa? Division. P capital P fi small p garaagarummaa guddaa qabu. Kana lamaan qabadha. HTML case sensitive miti. XHTML fully case sensitive dha jechuudha. Nesting in HTML. HTML nest gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf paragraafii keessatti paragraafii keessaa immoo wordii tokko bold gochuu yoo barbaadu paragraaf jenna. Itti aansinee paragraafii san keessatti immoo P jennee kaanii here is B yoo jennu bold jennee cufuu qabnaa jechuudha. Emphasize jechuun immoo emphasized goona, highlighted, mark jechuun irra sararuu yoo barbaannu highlighted goona jechuudha. Kun commentii akkamitti commentii barreessina wordii HTML keessatti. What is comment? Walumaa galatti kana beekuu qabna. Commentii jechuun maal jechuudha? Commentii jechuun developeriidhaaf kan yeroo developeriin tokko fakkeenyaaf nuti yoo dhaabbata tokkoof div siistema tokko hojjennu dokumentii yoo hin qabaanne komentii yoo hin qabaanne siistema sana namni deebi'ee fiksii gochuu hin danda'u. Erroriin tokko yoo mudate maaliif akka koodii barreessinu bakka ittiin keenyu komentii jedhama. Komentiin kun yeroo hunda wal fakkaata. Garuu fireemonni tokko tokko yeroo testingii gaggeessinu komentii yoo hin qabaanne nu dabarsan. Kanaaf komentiin faayidaa guddaa qaba jechuudha. Komentiin paragraafiiwwan adda addaa yeroo barreessinu wantoota barreessinu san comment gochaa deemnaa jechuudha walumaa galatti. Comment are not displayed in browser. Browser irratti display hin ta'an comment'uun walumaa galatti browser irratti display hin ta'an garuu developeriidhaaf koodii keessatti mul'atu jechuudha. HTML element types. Typeewwan elementii lamatu jiru. Isaanis distinct groupidha. Groupii inline fi in block level fi inline dha. Block jechuun maal jechuudha? Yoo isa kenninee fi block ta'a. Yoo kennuu fi baanne immoo inni sun inline jechuun immoo irratti kaa block level warra jedhaman fakkeenyaaf paragraaf hojiin block level pin ka'ee pin cufamee gaafa gadu taalaa jechuudha. Inline levelin immoo span hojennan achumarraan itti fufu imagenis inline levelidha jechuudha. Kunniin walumaa galatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf block level warra jedhaman div p h1 h2 form 1 line ul all are block level elementidha. Inline levelin image anchor tag span strong bold emphasize italic code input button and etc inline dha jechuudha. Note block level element should not be placed within inline level element. For example, P element should be not placed inside bold element. Kana beekuu qabna. P bold jennee bold yoo jenne bold jennee bold keessatti P yoo barreessine kan nu argannu erroriidha jechuudha walumaa galatti. HTML attribute. What are different attributes? Attribute define additional characteristics or properties of elements such as width and height of images jechuudha.
Attributes are always specified in the starting tag or opening tag, usually contains of name or value processes. Walumaa galatti kana kan nutti argisiisu attribute jedhama. Fakkeenyaaf image tokko large goonee mul'isuuf xiqqeessinee mul'isuuf kan itti fayyadamnu attribute jedhama. General purpose attribute warri jedhaman ID, title, class, style, akkasuma that you can use the majority of HTML elements. The following section describes their usages. ID identify gochuuf kan itti fayyadamnudha. Title immoo title waan sanii argisiisuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Heading warri jedhaman tokko haga 6 jiru. More practice yeroo goonu table akkamitti akka generate goonu table qaamota gurguddaa kana qabaachuu qaba. Table maqaasaa, table header, table row fi table row qabaachuu qaba, table body qabaachuu qaba, table data qabaachuu qaba. Detail isaa ilaaluu yoo barbaadan borufan.com irraa argachuu dandeessu odeeffannoowwan baay'ee isaa jechuudha. Taansee kanuma walumaa galatti galatooma YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun na duukaa bu'aa. Galatooma horaa bulaa.